Hello dear students, once again welcome to this YouTube channel. So in previous class we have already discussed about current, electricity, and also we have discussed even questions along with the answers, and also numerical problems on current, electricity. Okay, so today we have to discuss the continued part of the electric charge as the moving charges and magnetism. So it means the charges which are moving in presence of magnetic field. So in previous class we have already discussed that electric charge produces electric field, or when a charge is kept in presence of electric field, that will experience a force, and the force experienced by that charge is Q times field, Q into E. Okay, so what happens if the charge is in presence of magnetic field, that we can discuss in this. So moving charge means current. Already all of you know the flow of charge constitute an electric current. See, so what happens when an electric current flows through a conductor? Magnetic field is produced in the region surrounding the conductor. This effect is known as the magnetic effect of electric current, and that was first demonstrated by Professor H.C. Oersted in the year of 1820. ಏನಾಗತ್ತೆ, ಒಂದು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ಕರೆಂಟನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಓಕೆ, ಅರೌಂಡ್ ದ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅದರ ಸುತ್ತೂರಿಗೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸಿಗತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ಒಂದು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡನ್ನು ಕೊಡತ್ತೆ ಅಲ್ಲ, ಹೆಂಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾರ್ಜು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಕೊಡತ್ತೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಏನು ಕೊಡುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಸೇಮ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ವೆನ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ current is flowing through the conductor, the magnetic field is surrounded around the conductor. Okay, and this effect is known as magnetic effect of electric current. So ಹಾಗಾದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಏನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿ, ಒನ್ ಮೋರ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್, ಓಕೆ, ಸಿ in the year of 1820, okay, that Oersted, okay, discovered that current flowing through a conductor deflects a magnetic needle. Okay, ನೀವು ಒಂದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ನಿಡಲನ್ನು ತೊಗೊಂಡ್ರಿ, ಕಂಪಾಸ್ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತಿರಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಎಬೋ ಆರ್ ಬಿಲೋ, ಓಕೆ, ಕರೆಂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟನ್ನು ಇಟ್ಟಾಗ ಅದು ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಡೆಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಯು ಚೇಂಜ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಕರೆಂಟ್, ಓಕೆ, ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಡೆಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ changes or reverse. Okay, so this is the sum. By using this concept or by using this we can say the current element produces magnetic field. Okay, so this discovery is called as the Oersted's discovery. Okay, see, ಹಾಗಾದರೆ ಒಂದು ಕರೆಂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಕಂಡಕ್ಟರ್ದಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟನ್ನು ನಾವು ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದು ಏನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ, ಅಥವಾ ಅರೌಂಡ್ ದ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಸರೌಂಡೆಡ್. ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸುತ್ತ ಹಾಕಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸುತ್ತ ಹಾಕಿದೆ ಅಂದರೆ ದೇರ್ ಆರ್ ಟೂ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್, whether the field surrounded around the conductor is either clockwise or anti-clockwise, because there are two types of rotations or surroundings, and that can be explained with the help of right hand clasp rule. ನೀವು ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡನ್ನು ಕ್ಲಾಸ್ಪ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ಫಿಗರ್ದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದೆಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ಕ್ಲಾಸ್ಪ್ ಮಾಡಬೇಕು.
ಥಂಬ್ ಯಾವ ಕಡೆ ಇರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಥಂಬ್ ಡಿನೋಟ್ಸ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಯಾವ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರತ್ತಲ್ಲ ಆ ಕಡೆ ಥಂಬ್ ಆಗೋ ಹಂಗೆ ನಾವು ಕ್ಲಾಸ್ಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ 4 encircled fingers, okay, other fingers are encircled with the conductor, so that indicates how the magnetic field is surrounded around the conductor. ಓಕೆ, ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಿರಿ ಅಂದರೆ ಥಂಬು ಮೇಲುಗಡೆ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ಈ 4 ಬಟ್ಟುಗಳು ಹೌದಾ ಫಿಂಗರ್ಸ್ ಏನಾಗಿದೆ ಈ ರೀತಿ ಸುತ್ತ ಹಾಕಿದೆ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಸುತ್ತಲೂ. ಓಕೆ, ನೀವು ಒಂದು ಸ್ಟಿಕ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಪೆನ್ ತಗೊಳ್ರಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಪೆನ್ಸಿಲ್ ತಗೊಂಡು ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡನ್ನು ಕ್ಲಾಸ್ಪ್ ಮಾಡಿ ಈ ಫಿಗರ್ದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ರಿಯಲೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೌ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಸರೌಂಡೆಡ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಂತೆ, ಸರಿನಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸರೌಂಡೆಡ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ಕಂಡಕ್ಟರ್, ಸರಿನಾ? ಓಕೆ, ಹಾಗಾದರೆ this right hand clasp rule, okay, just note down the right hand clasp rule. The direction of magnetic field produced around a straight conductor carrying current given by right hand clasp rule. If the current carrying conductor is clasped by the right hand with the thumb stretched in the direction of the current flowing through the conductor, then other fingers around the conductor or surrounded the conductor, okay, gives the direction of the magnetic field. Direction of the magnetic field, sarina? Okay. In case of straight conductor carrying current, the magnetic field lines in a plane perpendicular to the conductor are concentric circles with wire at its center as shown in the figure. ಅರ್ಥಾಯ್ತಾ? ಕರೆಂಟು ಎಲಿಮೆಂಟಿಗೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಇರುವಂಥ ಪ್ಲೇನದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸರ್ಕಲನ್ನು ನೀವು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ಳಿ ಆ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಗೆ, ಆ ಕಂಡಕ್ಟ್ರು ಸೆಂಟ್ರ್ ಒಳಗಿಂದ ಪಾಸಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಆ ಸರ್ಕಲ್ ಥರ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡು ಸುತ್ತ ಹಾಕಿರುತ್ತೆ, ಅರ್ಥಾಯ್ತಾ? ಓಕೆ, ಈಗ ನೋಡಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್. Just we have discussed the sources and fields. First you have to take the electric source, that is charge. ಒಂದು ಚಾರ್ಜನ್ನು ನಾವು ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯೂ ಏನು ಕೊಡುತ್ತೆ ನಮಗೆ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. The electric field produced by the charge Q is E equal to, or vector E equal to 1/4 epsilon naught Q divided by R square into R cap. R cap is the unit vector, okay, along the line joining between charge and that point, okay. ಆಮೇಲೆ ಇ ಅಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಓಕೆ. See, suppose in the presence of electric field, if you kept or if you bring or a charge, small charge Q, let that charge is Q, small q is the charge or test charge. So this test charge experiences a force. The force experienced by this charge is
q times E. Q times E. So that is small q into capital Q, where capital Q is the source charge. 4 pi epsilon naught r square into r cap. Cleared? So this one is the expression for the electric force, or the force experienced by a charge. Force experienced by a charge in presence of electric field. In presence of electric field. Is it clear? Okay. Now we have to discuss magnetic field, okay, or Lorentz force. Suppose a charge is moving in presence of both electric and magnetic field. It will be experiences two charges, means two forces. One is the electric force, and that force is Q times E. And another one is the magnetic force, and that magnetic force is Q times V cross B, where V is velocity of the charged particle, and B, capital B, is the magnetic field at that point, and it is the cross product of two vectors V and B, remember. So clearly on this basis, suppose the charge is not moving in presence of magnetic and electric field, only it will be experiences electric force. Remember, if the charge is moving in presence of electric and magnetic field, it will experiences two forces. One is F electric, another one is F magnetic. And suppose there is no electric field, only the magnetic field is presence, then it will experiences only the magnetic force only when the charge is moving, and it is 2 times V cross B. And one more thing you have to remember, it is the cross product of velocity and field, and we are getting the magnetic field, the force F magnetic is maximum only when V and B are perpendicular to each other. Okay, this force was given by, okay, HAL, okay, that is Lorentz force. Okay, it is also called Lorentz force. Cleared? Okay, so ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ನೋಡಿ ಏನೇನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ಕು ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ಕು ಎರಡು ಫೀಲ್ಡ್ ಇದೆ. ಆ ಎರಡು ಫೀಲ್ಡ್ದಲ್ಲಿ ನೀವು ಚಾರ್ಜನ್ನು ಮೂವ್ ಮಾಡಿದಿರಿ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಎರಡು ರೀತಿ ಫೋರ್ಸ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸು, ಇನ್ನೊಂದು ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೋರ್ಸು. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೋರ್ಸು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ದಿಂದ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸು magnetic force as well as the motion of the charge. Remember, only magnetic field idre magnetic force sigodilla. If the charge is moving, then only we are getting the magnetic force. Arthata? So there are some special cases of this Lorentz force, okay, that we can discuss in the next video. And before going to the next video, first you have to write all the points in this chapter from beginning, that is the motion, or see, you have to write these points first. Okay, I will show these points.
just ನೋಡಿ. Okay, moving charges and magnetism. Okay, ಇಲ್ಲಿಂದ ನೀವು ಅಪ್ ಟು ಲಾರೆಂಜ್ ಫೋರ್ಸ್ ತನ ಎಲ್ಲ ನೋಟ್ಸನ್ನು ಬರೀರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ sources and fields. First one is the electric, second one is the electric plus magnetic. Okay, thank you.